Spherical coordinate system এই চ্যাপ্টারটা আমরা ম্যাথ 110 এ পড়ে আসছিলাম so this portion of the note is actually the lecture note from math 110. So let's have a look at the structure one more time. Rho is actually the radius of a sphere. So equation of a sphere is written as this: x square y square z square is equal to rho square, যেখানে center হচ্ছে origin 0 0 0. Rho হচ্ছে একটা ডিস্টেন্স, এই যে 0 থেকে p এই পয়েন্টটা পর্যন্ত. So this is the distance that is represented by rho, radius, and obviously radius is always a positive number. 0 or a positive number, it's never a negative number. এখন থিটার কথা চিন্তা করি. থিটা is actually on xy plane and এটা সার্কুলার রোটেশনে এভাবে রোটেট করে. So the total rotation of theta is 0 to 360 degree, twice pi, কারণ এটা ফুল সার্কেল রোটেট করবে. সো দ্যাটস হাউ থিটা রোটেটস. ইটস অ্যাকচুয়ালি অন দি এক্স ওয়াই প্লেন, এভাবে রোটেট করবে. সো থিটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল ফ্রম এক্স এক্সিস টু দ্য প্রজেকশন অফ দ্য পয়েন্ট পি অন এক্স ওয়াই প্লেন. সে এই পয়েন্টটা যদি পি হয়ে থাকে, এই পয়েন্টের প্রজেকশন পড়বে এক্স ওয়াই প্লেনে, যেটাকে আমরা বলি পি প্রাইম. এটা যদি পি হয়, মনে করি এটার প্রজেকশন হচ্ছে গিয়ে পি প্রাইম. এখন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এক্স ওয়াই এর জায়গায় আমরা কোঅর্ডিনেট হিসেবে ইউজ করি আর অ্যান্ড থিটা. কার্টেশিয়ানে আমরা ইউজ করি এক্স ওয়াই, পোলারে ইউজ করি আর থিটা. সিন্স রোটেশন ইজ ইনভলভ, সো আমরা এক্স ওয়াই ইউজ না করে আমরা এখানে লিখবো আর থিটা. এটা হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম. সো আমি যখন এক্স ওয়াই প্লেনে আছি and I am involving polar coordinate system, so therefore p prime represents r theta. So this is a point on xy plane. Vertical projection of p on xy plane, এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই প্রজেকশন, এইটা p এর প্রজেকশন. এখন এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলছি. So let's call the projection point on xy plane p prime from the point p. সো এইটাকে আমরা প্রজেকশন পয়েন্ট বলছি, এই পি এর প্রজেকশন হচ্ছে এইটা. সো পি প্রাইম ইজ অবভিয়াসলি দ্য কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেড বাই আর থিটা. এটা হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম. তাহলে থিটার রোটেশন কত হচ্ছে? 0 থেকে 360 ডিগ্রি, ফুল সার্কেল. ডিস্টেন্স ফ্রম দি অরিজিন টু পি প্রাইম হবে 0 0, পি প্রাইম. এই ডিস্টেন্সটা r হিসেবে পরিচিত. সো দিস ইজ আওয়ার রেডিয়াস r. সো দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য রেডিয়াস, total unit distance of the radius is from this point to this point. So 0 0 to p prime. And now let's talk about phi. Phi is an angle between OP and Z axis. এই যে এইটা হচ্ছে O, OP and Z axis. এই দুইজনের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেল, যে রোটেশনটা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ আওয়ার phi. It starts to rotate from Z axis towards the XY plane. So ওটার রোটেশন এখানে স্টার্ট হচ্ছে towards the XY plane. So এখানে যদি 0 ডিগ্রি হয় towards the XY plane, এখানে যদি আমি স্টপ করি, এটা কি হবে? 90 ডিগ্রি. Then it rotates from XY plane towards the negative side of Z axis. এইটা যদি positive side of Z axis হয়, so this is the negative side of Z axis. So if you start rotating from here, this point towards the negative side of Z axis, তাহলে এটা কি হবে? 90 degree to 180 degree. এটা ছিল 0 ডিগ্রি, রোটেট করে আসছে 90 ডিগ্রি, আবার রোটেট করে আসছে 180 ডিগ্রি. সো দ্য ফুল রোটেশন অফ phi হচ্ছে 0 থেকে 180 ডিগ্রি. If this is your rho, okay, এইটা যদি আমাদের rho হয়, so this point P represents rho, theta and phi. কারণ এখানে দুইটা রোটেশন ইনভলভ. থিটা ইজ রোটেটিং অন xy প্লেন আর phi ইজ রোটেটিং অন z axis. সো থিটার রোটেশনটা তো আমরা বুঝলাম, phi কিন্তু রোটেট করছে z axis-এ. এখন if this is the point P, এই পয়েন্টের একটা প্রজেকশন যদি আমি z axis-এ ক্রিয়েট করি, so this is the point P, এটার প্রজেকশন আমি করলাম, এই যে this is the projection of P on z axis. তাহলে এখন কি হচ্ছে? z is perpendicular on xy plane. এটা তো আমরা জানি, রাইট? z is perpendicular on xy plane, obviously. এইটা হচ্ছে আমাদের xy plane and z is a perpendicular line on the xy plane.
So therefore z axis to the line এই যে পার্পল লাইন, সো জেড এক্সিস আর এই পার্পল লাইন এই দুইজনও কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে পারপেন্ডিকুলার, অ্যান্ড পারপেন্ডিকুলার লাইন মানে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমাদের 90 ডিগ্রি। এখন এখানে একটু ব্যাক করি, দিস ইজ এক্স এক্সিস, দিস ইজ ওয়াই এক্সিস। সো এক্স এক্সিসের এই পোর্শনটাকে আমরা বলি কস থিটা, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর সাইন থিটা। এটা হচ্ছে থিটা রোটেশন, দিস ইজ ইয়োর আর। সো এক্স ইকুয়ালস টু আর কস থিটা, ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা। সো কস থিটা হচ্ছে আমার বেস, সাইন থিটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার যে লাইন। ইন দিস সিচুয়েশন আমার বেস হচ্ছে গিয়ে জেড এক্সিস, আর এইটা হচ্ছে আমার সেই পারপেন্ডিকুলার লাইন। সো ইন দ্যাট কেস জেড শুড বি ইকুয়ালস টু হোয়াট? যদি জেড বেস হয়ে থাকে ইট শুড বি রো কস ফাই, কারণ এখানে কিন্তু জেড এক্সিসের সাথে কোন অ্যাঙ্গেল ইনভলভড? থিটা অর ফাই, উইচ ওয়ান? ফাই ইজ ইনভলভড উইথ জেড এক্সিস, আর থিটা কিন্তু এক্স ওয়াই প্লেনের সাথে ইনভলভড। সো জেড এক্সিসকে পার্টিকুলারলি সেন্টার করে যেটা রোটেট করছে সেটা, সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, আর সরি সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফাই। ফাই ইজ রোটেটিং টুয়ার্ডস জেড এক্সিস, ওকে। আর থিটা কোথায় রোটেট করছে? থিটা ইজ রোটেটিং অন এক্স ওয়াই প্লেন, অ্যান্ড ফাই ইজ রোটেটিং from z-axis towards the xy plane, again from the xy plane to the negative side of z-axis. So phi is involved. So এখন আমি যদি মনে করি this is my base and this is my perpendicular line on this base. So this base z is equal to rho cos phi. Similarly এখানে যদি এটা আমার বেস হয় তাহলে বেস x is equal to r, সরি এখানে তো ভুল লেখা আছে, ইট শুড বি আর কস থিটা আর ওয়াই হচ্ছে গিয়ে আর সাইন থিটা। সো লেটস চেঞ্জ ইট, ইট শুড বি কস থিটা, এটা হচ্ছে সাইন থিটা। অলরাইট, সো বেইজের এইটাকে এই পোর্শনটা, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজাসেন্ট পয়েন্ট আরেকটা। সো এই বেইজ যদি রিপ্রেজেন্ট করে এক্স ইকুয়ালস টু আর কস থিটা, so in that case this base should represent z is equal to rho cos phi. Rho is your radius আর এইখানে r হচ্ছে আমাদের radius. So x is equal to r cos theta, similarly z is equal to rho cos theta. এটাই আমাদের base আর এটা হচ্ছে সেই perpendicular line. So if this line is perpendicular to z-axis, similarly this purple line is also perpendicular to z-axis, because z-axis and the purple line, z-axis and the purple line are also perpendicular to each other, এই যে 90 degree angle. So z-axis এর উপর এটা যেমন একটা perpendicular line, this is also perpendicular line, because z-axis is actually situated perpendicularly on xy plane. So anywhere on xy plane, এই লাইনটাও কিন্তু xy plane এর মধ্যে আছে। সো এই লাইনের সাথে z axis এর রিলেশনশিপ হচ্ছে 90 degree angle between them. So therefore এটা যদি তাই হয়, this particular line r is equal to what? r is equal to rho sin phi, কারণ perpendicular line কে আমরা কি বলি? sin theta, right? Perpendicular লাইনটা হচ্ছে sin theta আর বেসটা হলো cos theta. So r যদি perpendicular হয়ে থাকে z এর on z, r is perpendicular, r and z are perpendicular to each other. So therefore r is equal to rho sin phi. So আমরা phi নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম. So z is equal to rho cos phi and r is equal to rho sin phi. Since this is perpendicular, these two are perpendicular, so these two must be parallel lines. এখন আমরা আসি, this was given before, x is equal to r cos theta, but r is equal to what? r is equal to rho sin phi. So r না লিখে লিখছি rho sin phi cos theta. y is equal to r sin theta, but r is equal to rho sin phi. So rho sin phi sin theta. আর z we have already explained, it is rho cos phi. So আমরা rectangular to spherical এ যদি আসি, আমরা এটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, রেক্ট্যাঙ্গুলার থেকে স্ফেরিক্যাল। আর স্ফেরিক্যাল থেকে যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার সিস্টেমে আসি, দেন উই আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট ইট ইন দিস ওয়ে। ওকে, সো এইটা আমাদের স্ফেরিক্যাল সিস্টেমের জন্য এই তিনটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। সবগুলোতেই কিন্তু রো আছে। সো রো সাইন ফাই কস থিটা, ওয়াই হচ্ছে রো সাইন ফাই সাইন থিটা, আর জেড হচ্ছে রো কস ফাই। সো এইখানে আমাদের ম্যাথ 120-তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ট্রিপল ইন্টিগ্রাল জি ইজ এ সলিড, যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব ফাংশন অফ রো থিটা ফাই ডিভি
সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিমিট আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করব ফাংশন অফ রো থিটা ফাই rho square sin phi d rho d theta d phi. So what is rho? Rho is a radius, so obviously it's a zero or a positive number. ঠিক আছে, center is at the origin. Theta and phi, who are they? We have already explained them. Okay. সো এখন আমরা যদি রোটেশনের কথাও যেটা বললাম, আমরা যদি রো নিয়ে চিন্তা করি, ইফ দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ এ স্পিয়ার, দেন রো ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার। অবভিয়াসলি এইটা আমাদের স্পিয়ার। সো রো ভ্যারিজ ফ্রম জিরো টু রো নট, ইটস এনি কনস্ট্যান্ট। আর আমাদের ফাই, ইট ভ্যারিজ ফ্রম জিরো টু 180 ডিগ্রি, দ্যাট মিনস হাফ সার্কেল। একটু আগে এটা আমরা এক্সপ্লেন করলাম। অ্যান্ড থিটা ইজ অলওয়েজ রোটেটিং অন এক্স ওয়াই প্লেন, সো এটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত যাবে ফুল সার্কেল। ওকে, and next let's have a look at some example. Use a spherical coordinate to find the volume of the solid G bounded above by the sphere x square y square z square is equal to 16 and below by the cone z is equal to x square plus y square. So এইটা যদি কোণ হয়ে থাকে z is equal to x square plus y square square root of, এইটা হচ্ছে আমাদের sphere which is given by this. So obviously এই ইনফরমেশন থেকে আমরা বের করতে পারি rho is equal to 4. So in the spherical coordinate system, this is the equation that is provided to us, and from this equation we have evaluated rho is equal to 4, and the equation of the cone is z is equal to root over x square plus y square. So z is equal to rho cos phi, we know that. Let's change x square and y square in terms of spherical coordinate system. So x square will be rho square sin square phi cos square theta, y square will be rho square sin square phi cos sin square theta. We should be able to factor out rho square sin square phi and left with this. This is equal to 1. Remove the square root, so we have rho cos phi is equal to rho sin phi, which is equal to tan phi because rho and rho are cancelled. So that means phi is equal to tan inverse 1. Obviously এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। তাহলে রো এর লিমিট কত আসলো আমাদের? 0 থেকে 4, কারণ আমরা ফার্স্টেই বলেছি রো, দ্য লিমিট অফ রো ক্যান ভ্যারি ফ্রম 0 to whatever the constant it is, the radius of the sphere. phi এটার লিমিট ভ্যারি করবে 0 থেকে 180 ডিগ্রি পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম। থিটার লিমিট ভ্যারি করবে 0 থেকে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম। এটা ডিপেন্ড করে কোয়েশ্চেনের উপর, এটাও ডিপেন্ড করে কোয়েশ্চেনের উপর 0 থেকে 180-র মধ্যে এটা কতটুকু রোটেট করবে। আর এইটাও কোয়েশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ ইয়োর স্পিয়ার, দ্যাটস হাউ ইউ আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট ইয়োর রো। সো লেটস গো ব্যাক। এখন আমরা উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড আওয়ার রো। সো আমাদের উই জাস্ট figured out phi is equal to 45 degrees. So phi varies from 0 to 45 degree. এখন theta কি হবে? Obviously theta হচ্ছে 0 to 2 pi, since we are dealing with a cone and the upper surface of the cone looks like a circle. So for full rotation it is going to be 0 to twice pi. So theta 0 to twice pi, phi 0 to 45 degree, rho 0 to 4, rho square sin phi, d rho d phi d theta. This is our formula, so we have to remember this. Rho square sin phi, d rho d phi d theta. Now let's integrate. At this moment rho is our variable, so sin phi টাকে আমরা sideline করে দিচ্ছি, integrating, substituting the limits. Now this is a constant, integrate sin phi. So we have integrated sin phi, this is our result. Substitute the limit, you can shift the negative sign over here, substituted the limit, this is our result. Now entirely it's a constant, 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 constant. Integration of a constant, if the variable is theta, should be theta. 0 to 2 pi, 2 pi, এটা আমাদের final answer. Next example. The solid bounded by the sphere rho is equal to 4. That means the limit for rho হচ্ছে 0 to 4 and below by the cone. Cone মানে কি? Circular shape.
upper surface of the cone circular shape, that means theta হচ্ছে 0 to 360 degree, and rho is given pi by 3. That means rho varies from 0 to pi by 3. So theta হচ্ছে 0 to 2 pi, phi হচ্ছে 0 to pi by 3, rho হচ্ছে 0 to 4. All of them are given in the question. Rho square sin phi d rho d theta d phi d theta. এখন similar manner এ আমরা এই ইন্টিগ্রেশনটা একইভাবে কমপ্লিট করব। মনে রাখতে হবে there are three variables rho, phi and theta, and integrate them accordingly. This is our final answer. Another example, the solid enclosed by the sphere x square plus y square plus z square is equal to 4a square, and the plane z is equal to 0. Z is equal to 0 means you are on xy plane. Z is equal to a. So Z হচ্ছে 0 to a. So let's see, in the spherical coordinate system, the sphere and the plane Z is equal to a. We are going to deal with this. Considering the equation of the sphere, 4a square ke I can write twice a whole square. That means this is my rho. Obviously this is my rho. আর rho এর এখন আমরা লিমিট পেয়ে যাচ্ছি. So what is the limit of the rho? So therefore we can write, therefore rho belongs to 0 to twice a. We can write that. So rho যদি 0 থেকে twice a হয়, now what do we have? Rho হচ্ছে 0 to twice a. We know that z is equal to rho cos phi. এইটা আমরা জানি। কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে z is equal to a, একটা হচ্ছে z is equal to 0 আর upper limit for z হচ্ছে z is equal to a. So let's replace z is equal to a. Rho is equal to twice a. We just found out rho is equal to twice a, cos phi as it is থাকবে. So a and a will be cancelled. Cancel হয়ে যাবে। So আমাদের cos phi হচ্ছে half. So phi হচ্ছে cos inverse half. So phi হচ্ছে pi by 3. So phi is equal to pi by 3. তাহলে phi vary করবে কিসে কিসে? So let's write down the variation of phi. So therefore phi belongs to 0 to pi by 3. Okay. So now we know rho belongs to 0 to twice a. Rho belongs to 0 to twice a, and phi belongs to 0 to pi by 3. Next, the solid enclosed by the sphere, so spherical, তার মানে theta belongs to what? Theta belongs to 0 to 360 degree. So this is good enough information to assume the variation of theta. Theta belongs to 0 to twice pi. Done. So let's write it down. Let's write down all of them. Theta 0 to twice pi, phi 0 to pi by 3, rho 0 to twice a, rho square sin phi d rho d phi d theta. Now perform the integration accordingly. খুব simple একটা integration. Final answer হচ্ছে আমাদের এইটা।